cher homme, les engagements transmis aujourd'hui un message éclairant, un maveritt, profond concernant un maveritt, prosent qui occupe vos pensées et votre cœur. Préparez-vous, car ceqg ves-vous, devoila, pour et bien transforma, votre perception de l'audience et du silence qui regnant entre vous, il y a quelque chose de très important que vous devez savoir. Una verit longtemps gardé mais que le ciel est maintenant prêt à mettre en lumière. Vous avez et choisi. Et si choix n'est le fruit du hasard des la départ une connexion particulière univers, chemins une ligne énergétique qui dépasse le temps et l'espace une attaché qui mime les plus grandes résistances, ni peuvent briser cette personne qui est peta church et loina, qui est peta erige des murs invisibles author des son que mine intense bataille intérieure. Les anger indiquant qu'elle déploie toutes ses forces. Tout essai valant pour tenter de vous oublier. Pour essayer de prendre un chemin différent, c'est persuadant que la séparation serait la meilleure solution, voir la seule. Elle essaie de se convaincre que cette connexion n'était qu'une pas un souvenir agréable, mais pas quelque chose qui dicterait son avenir. Elle s'est trompée profondément car à chaque tentative de se libérer de cette énergie qui la lie à vous, cette personne ressentit une étreinte plus forte envie une inquiétude qui ne la laisse pas les distractions qu'elle cherche, les nouvelles voies qu'elle tente d'explorer, les conversations qu'elle use avec d'autres tout semblent turn, sans éclat comparé à la lumière que vous avez appétit, dans sa vie, cette lutte intérieure napa est simple, les ang indiquant que, bien souvent, elle s'est sentie passer las desideratafa, ce qui est indéniable, elle est présence de votre énergie, même à distance. Est devenu un rappel constant de quelque chose qu'elle a les derrière lou qu'elle a tenté de laser, et ce souvenir n'est pas un simple nostalgie, cher c'est un nécessite qui s'intensifie chaque jour, chaque nuit solitaire aux ses pensées s'éternant, vers vous, chaque chanson qui soudain semble parler de ce qu'elle ressent, de ce que vous avez partagé, elle se surprend à revivre des moments, des dialogues, des rires, des regards et shocking DC's souvenirs apparat avec une clarté saisissante.com si c'était higher. Les angas signalant que cette personne a tenté de rationaliser l'éloignement de trouver des résonances logiques à la distance au silence. Elle a cherché des fautes des justifications, des arguments pour se convaincre que tout était nécessaire, mais le cœur, cher le cœur a son propre langage, ses propres arguments, et il n'accepte ni les mensonges, ni les demi. Le cœur de cette personne vue a réclame et ce cri est devenu d plus n plus fort, au point de tuffer toute tentative de denial, et tenter de se cacar, d'elle mais, auquel regard, la vorat, de votre connexion la poursuite l'enveloppe, lui rappelle, ce qui est réel, et essentiel dans sa vie. Des questions martelant son esprit, pourquoi n'arrive-t-il pas vraiment à passer à autre chose, pourquoi plus rien n'a le même goût. Pourquoi son image ni quitte-t-il pas mes pensées ces interrogations ni trouvant pas des réponses satisfaisantes car la réponse c'est vous, c'est votre énergie, votre essence, votre présence, qui fait toute la différence. Les anges nous font comprendre que cette personne est arrivée à un point où la dini n'est plus une option viable. L'univers orchestre des situations envoie des signaux clairs pour qu'elle comprenne que lutter contre cette connexion est inutile. ETQ le seul issue, ESD duxceptor, CEQ son cœur s'obstine lui dire, CEQ cette personne ressent et présente, est un melang puissant de regret, de reconnaissance et d'un besoin profond, regret d'avoir tenté de subvenir, reconnaissance de votre valeur irremplacable, et un besoin urgent de se reconnecter à votre lumière. Elle réalise que la vie sans vous a perdu un éclat particulier, une couleur une mélodie, elle pas été entourée de monde, remplir ses obligations. Mais à l'intérieur, il y a un espace vide, un écho constant de votre absence, et cet excité écho est la voix des anges cher lui rappellant, ce qui est vie, implacable mais ce n'est pas tout il se passe, quelque chose d'encore plus profond les anges de violent que cette personne ne se contente pas de ressentir votre absence, elle commence à saisir la profondeur de l'impact que vous avez eu sur son existence. Il ne s'agit pas seulement de moments heureux ou d'une attraction superficielle, c'est quelque chose qui a touché son qui la transforme de manière qu'elle ne commence à percevoir que maintenant vous l'avez fait et se sente vu, comprise, aimé d'une manière unique et c'est ce sentiment de plénitude qui est désormais absent laissant une trace d'inquiétude dans son cœur. Cette personne a cherché d'autres,
ce quel ni trouve, queen vous, la church du roi, de la joie la jorit quel resente, a vos quittes mais toutes, ces tentatives ont et vains. Personne d'autre n'a votre capacité d'écoute, de soutien, dita simplement présent et d'une manière si authentique. Et ce constate, la laisse perplexe mais la pousse ossivers una. Verit, indeniable vous êtes, especially it's la connexion entre vous est encadar qui ne peut être ignore. Cette personne est réfléchie et votre seria et la fécond dont vous gérez les défis. A votre résilience et à votre lumière. Chaque détail, péta sous-estime auparavant pra, désormais une ampleur considerable dans son esprit, rendant la distance un fardeau d plus n plus insupportable. Elle se demande, ce qu'il faudrait pour avenir, pour tenter à nouveau il y uni per la tente certes, mais aussi un courage qui commence à s'avela. La paire de fronte la rejette, la paire que vous ici désia, refait votre vie ni vouliez, plus renovic el. Sont des sentiments bien reals, mais le besoin, cher faut le besoin de retrouver votre lumière dans sa vie déviant plus forte que toute apprehension. Elle atteint la limite de sa capacité de résistance, l'univers agite les eaux, crée des situations, envoie des pensées, afin que cette personne n'y pose plus à capper à l'inévitable. Avez-vous désir remarque que certaines coïncidences dans votre vie ne sont pas des simples hasards? Les anges orchestrant ces petits miracles pour nous orienter, exist exactement, si qui se passe, dans la vie de cette personne, des signes apparaissent sur son chemin, des messages subliminaux qui lui rappellent, constamment votre présence et la force de cette connexion. Elle tente d'ignorer, mais ces signes sont insistants, car la vérité une fois ancrée dans le cœur, n'est pas été arrachée. Cette personne est préparée de et un rapprochement qui ne sera pas une simple discussion, mais une reconnaissance de quelque chose de bien plus grand. Et ce message vous parvient au bon moment, mais vous devez agir vite, non pas en cherchant cette personne, mais en préparant votre propre cœur, en vous ouvrant à la vérité que les anges vous apportent, en vous permettant de ressentir ce qui doit l'autre, car ce qui s'annonce ne sera pas une surprise seulement pour elle, mais aussi pour vous. Une nouvelle étape est-il est essentiel que vous soyez prêt à l'accueillir avec un cœur ouvert et un MP laissant et nous indiquant que la lutte de cette personne touche à ses fins, elle est résistante suffrite, la fatigue de combattre, ce qui est réel, la consomme, et à ce point d'épuisement. La vérité émerge avec un éclat cristalline, elle n'est pas plus vivre sans votre lumière, sans votre présence, sans votre énergie, c'est la vérité que le ciel souhaite que vous connaissiez. Avant de poursuivre le message, écrivez en commentaire ce mantra, je suis d'un d'un amour qui apporte paix et joie maintenant. Continuons le message, cher la profondeur de ce que cette personne ressent, pour vous dépasse de l'oreille une simple attirance ou un agréable souvenir. Les anges indiquent que ce qui le nom est en ligne d'un quelque chose qui, malgré tous ses efforts pour le nier ou le réprimer ressurgit avec une force irrésistible. Cette personne se sent prise au piège dans un cycle de pensées et d'émotions qui la rémunent constamment, à vous une prison dont elle n'est pas plus s'échapper, même si elle est désire. Chaque jour, chaque minute qui passe, votre énergie devient plus présente dans ses pensées, ses sentiments, dans chaque aspect de sa vie et la tente de toutes ses forces de combler ce vie avec d'autres expériences, d'autres personnes, de nouvelles habitudes. Mais chaque tentative n'a fait que renforcer une vérité unique et poussante rien ni pour remplacer ce que vous avez. Elle s'est tournée vers des distractions, à chercher de nouveaux pas donc s'est plongée dans la travail, à tenter de construire d'autres relations qui orientent pour, d'une manière ou d'une autre, effacer ou atténuer votre présence dans son esprit. Les anges montrant qu'elle pensait que le temps serait son allié, que la distance apporterait l'oubli. Que le nouveau prendrait la place de l'ancien mais choquant de ces stratégies et que lamentablement chaque seria force, chaque conversation vide, chaque moment d'évasion n'a fait qu'intensifier la conscience de votre absence. C'est comme si l'univers conspirait pour qu'elle ne vous oublie pas, lui envoyant des rappels subtils de petites coïncidences qui soudain la faisaient encierta, et penser elle serait là, elle comprendrait, elle ferait la différence. Et chacun de ces constatations le mur de sa résistance s'effritait un pel plus, que cette personne vite, actuellement est une prise de conscience douloureuse mais nécessaire. Les anges nous indiquent qu'elle réalise que vous n'êtes pas qu'une personne de plus dans son passé.
Vous êtes une partie essentielle de son état un miroir qui reflète la mila del mime. Elle commence à comprendre que l'harmonie dont vous la faisiez se sent vous, aimé et comprise est unique. Cette personne est church, cette sensation, dans d'autres relations est le résultat, et toujours est le même, unvide, qui crie votre nom, qui lui rappelle la plénitude qu'elle ressentit, à vos quittes elle se demande comment elle a pu sous-estimer quelque chose d'aussi précieux, comment elle a pu laisser la distance s'installer entre vous. Un regret grandat dans le cœur de cette personne, une lamentation silencieuse pour les paroles non dites, les gestes non faits. Les moments qui orient peut-être vicus de bereavement, les anger indiquent qu'elle revêt des conversations passées, analysant chaque phrase, chaque nuance, cherchant à comprendre ou les choses entourées. Mais, cette réflexion n'y concerne pas seulement le passé, elle porte aussi sur le présent. Elle se confronte, elle a dû réaliser que la vie sans vous n'a pas la même sens, la même but, la même joie. Cette personne se sent incomplete comme si une partie vitale de son était absent. Et cette sensation est devenue si intense qu'elle n'est pas plus être ignorée. Les anger violentes que vous sachez que cette personne est épuisée de lutter contre l'inévitable l'énergie qui la lie vous est si forte qu'elle a l'impression de néger à contre-courant d'une force puissante et chaque coup de bras, la fatigue s'accroît, elle réalise que cette lutte est futile, que la destin ou le plan supérieur est un but pour votre connexion. Et si but profond avec une éclat qui le ferai et le réconfort et le force le ferai parce que cela signifie sida, baiser la garde admettra, c'est era. La réconfort passe qu'au d'elle, elle sait que la peine viendra, que lorsqu'elle s'autorise et embrasse cette vérité, elle s'est débattue avec son orgueil, avec la peur de votre réaction, avec l'incertitude d'ici que l'avenir leur réserve. Les engainus montrant que son esprit est un champ de bataille. Oh la logique tente d'imposer la raison et le corps crie votre nom, mais le corps est en train de gagner cette bataille chère. Le besoin de vous retrouver de renouer si il surmonte toute barrière de peur ou d'orgueil. Elle approche d'un point de rupture où le déni n'y sera plus une option. Cette personne sent qu'elle doit, agir par la faire quelque chose pour mettre fin à cette angoisse qui la consume. Cette prise de conscience de votre importance dans essai vnspa venu soudainement, les anger expliquent QCE fut un processus progressif une accumulation de petits signes de moments de réflexion, de comparisons, avec d'autres personnes qui, invariablement, la ramènent à vous. Elle remarque que votre raya est un son différent, que votre façon de résoudre les problèmes est unique, que votre présence apporte un calme et une sécurité qu'elle n'y trouve chez personne d'autre. Et ces détails, peut sous-systèmes auparavant, sont maintenant les piliers qui soutiennent la certitude que vous êtes irremplaçable et cette certitude SCE qui la pousse dans votre direction. Une urgence subtle grandeur en elle le sentiment que la tang pas et qu'elle n'est pas plus se permettre d'attendre les anger montrant qu'elle craint que vous n'y pasiez complètement et autre chose, que votre que trouver un nouveau foyer et qu'elle perde la chance de renouer si il Cette paire aussi douloureuse soit déviant un catalyseur pour l'action elle réalise que le plus grande douleur n'est pas la paire du rejet, mais la douleur d'une vie sans vous. Sans la lumière que vous apportez c'est cette douleur qui la force et affronter ses propres peurs et trouver le courage nécessaire pour faire le prochain pas. Ce message vous est parvenu, cher homme afin que vous compreniez la profondeur de ce mouvement qui se produit. Ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas une illusion, c'est la réalité d'un homme qui reconnaît son autre moitié et qui est guidé par les anger pour se reconnecter précaires qui s'y annonce car la tempête intérieure de cette personne, c'est de la place une éclat puissante qui la mènera directement à vous. Que cette personne est sur le point de faire n'est pas une décision impulsive, mais la résultat d'un long et épuisant processus de découverte de soi et d'acceptation, elle est là. Résiste, tout tenter pour éviter cette vérité, mais l'amour, la ligne que vous avez, est plus forte que toute résistance. Elle comprend maintenant que la paix dans SAV sera restaurée que lorsqu'elle s'autorisera à accepter ce que son corps insiste et dire et à agir en accord avec cette vérité. Maintenant, avant de poursuivre, ce message écrivez dans les commentaires. Numéro 888 pour le Les anger vous invitant à vous ouvrir aux bénédictions de harmonie et d'équilibre puissant en chemin. CCE message a touché votre cœur et que vous
sentes kiel, raison en votre, ungest affection et de soutien via la bouten, supermercier de continua de porta, sees messages de lumière et d'inspiration, attempts d'autres, aims qui en ont besoin en maintaining, poursuivants le message, cher l'univers orchestre des événements et envoie des Cygnus clairs afin que cette personne nepos plus ignore la force du lien qu'elle avec vous, les anger indiquant que, même si elle tente de s'écarter ou de se convaincre qu'elle doit avancer seule, à chaque pas qu'elle fait une nouvelle preuve de votre présence dans sa vie se fait sentir si ne sont pas des simples coïncidences, si sont des expressions du plan supérieur. De petits miracles orchestres pour guider cette personne sur la chemin qui la liez-vous. Elle est beau à voir, essaie de fermer les yeux de se boucher les oreilles, le verre s'est imposé de manières de plus indéniables usant sa résistance et ouvrant son cœur et le sentio, les anger indiquant que cette personne rencontre une série de synchronicités qui la remontent directement à vous. Il passe sigue d'une chanson qui passe à la radio exactement au moment où elle pensez-vous. D'une conversation avec un inconnu qui, d'une manière ou d'une autre, évoque un souvenir ou de vos caractéristiques ou même de la répétition d'un nombre qui inexplicablement le fait penser à votre énergie. Ces synchronicités ne sont pas aléatoires, cher si sont des messages des passerelles créés par les anges pour que cette personne comprenne que votre lien est bien réel et toujours présent malgré la distance physique. LSI d'ignoro ces signes mais leur fréquence et leur intensité si accentuant l'empêchant de rester indifférent à cette réalité plus. Les anger indiquant que les rêves de cette personne sont devenus vifs et intenses etvuyates, souvent présents et si ne sont pas des simples sont juste si sont des expériences presque tangibles, ou elles ressentent votre présence, intent votre voix et revêt, des instants avec une net tel que révèle, elles se sentent désorientées, avec la nette impression que vous étiez là. Ces rêves constituent une puissante communication spirituelle un moyen pour votre âme de se relier à la sienne lui transmettant des messages d'affection et de manque. Elle se révèle le cœur. L'esprit rempli d'interrogations et de la certitude que votre image et votre énergie demeurent bien vivantes et actives dans son subconscient. Ces rêves sont l'un des principaux éléments qui font tomber l'esprit qu'élevate. Origis cette personne a cherche des explications logiques à ces phénomènes, mais la raison n'est pas si à la profondeur de ce qui se passe. Les anger expliquant que son esprit tente de résister, cherche des justifications à la distance. Mais son cœur et son âme sont constamment submergés par la vérité. Elle atteint un point où la distinction entre la réalité et qu'elle ressent devient flow et cette confusion la pousse remettre en question toutes ses certitudes passées. L'univers agite avec insistance, mais avec beaucoup d'amour pour qu'elle saisisse que votre lien est un cadeau et n'est pas régulier une chance et aculia si que les anges souhaitent que vous compreniez. C'est que cette personne est littéralement poussée vers vous, si n'est pas un simple hasard, mais l'amour profond qui unit votre connexion. Chaque signe, chaque rêve, chaque souvenir lui rappelle qu'elle est incomplète sans vous, que votre lumière est indispensable à son épanouissement. Elle est peut essayer de se persuader qu'il valait mieux prendre une autre voie, mais les anger indiquant que ce chemin la ramène toujours à vous. Dans un cycle inévitable de reconnaissance et de manque, cette personne est dans une période profonde, introspection réévaluante, ses choix, ses pairs, et ses priorités, elle comprend que la vraie ne viendra que lorsqu'elle s'autorisera à accepter ce que son cœur lui dicte, et agir en accord avec cette vérité. L'orgueil qui était autrefois un obstacle infranchissable est en train de s'effriter face à la puissance écrasante de ces sentiments. Les anger signalant quelqu'un à saisir que la vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse, mais de courage et quivrir son cœur à vous, est la seule voie vers sa propre garrison et son bonheur. Vous êtes-vous, désir demande si l'univers avait une manière particulière de nous orienter. Les anger confirmant que cette personne recueille à présent cette orientation de manière intense. Elle ressent peut une urgence inexpliquée, un besoin de même sans savoir précisément quoi, c'est l'énergie des anger qui agite la puissante à prendre une décision, à faire le pas suivant vers vous. Si message vous est parvenu, cher homme pour que vous puissiez saisir l'ensemble de la situation, pour que vous vous préparez au moment où cette personne cédera à la puissance de ses lignes. Cette personne s'est observée attentivement, constatant l'évolution de ses émotions, l'affaiblissement de ses résistances,
Latente di resta firm dans esse decision de Selenor. Mais les anger emzong subconscient. Dans ses raves. Dans son quotidien pour quel ni puis plus maintenir cette attitude. C'est un processus de veil, d'illumination. Ola verit concernant, votre ligne deviant d plus n plus evidente et incontestable. C'est une prise de conscience majeure, car elle signifie que l'initiative ne viendra pas d'une simple caprice, mais d'une profonde compréhension et acceptation de ce qui est réel entre vous. Les anger affirment que cette personne atteint le point où le père du rejet est moindre que le dala d'une vie sans vous. Et c'est là le grand tournant, l'instant où le courage l'emporte sur l'incertitude. Elle sait qu'elle doit essayer, qu'elle doit prendre le risque, qu'elle doit prendre le risque, qu'elle doit donner une chance, ace l'inqui, s'abstient, ace man, c'est un message d'espoir cher un rappel QCE qui est roy et destin trouver toujours son chemin quels que soient les obstacles. Maintenant avant de poursuivre, CE message, si vous n'êtes pas encore abonné la chaîne, profitez-en pour le faire. Cela nous aide à continuer à créer du contenu pertinent pour vous poursuivons le message. Les ang vous envoyant un signe particulier votre chiffre porte-bonheur pour aujourd'hui est la 7 écrivez dans les commentaires, je requois l'énergie des ang. Mon chiffre porte-bonheur est le 7 etg suis béni et j'envoie amour, et protection à la personne que j'aime et que j'apprécie temps. CCE message a touché votre cœur montrez, votre soutien avec un merci beaucoup et des diffuser CE message de lumière à d'autres personnes qui en ont besoin. En cher homme, la pression interne que cette personne ressent a atteint un point critique. Les anger indiquent qu'elle est au seuil d'une décision inévitable une étape Q. Malgré ces reports, elle doit à présent franchir la résistance. Autrefois solide secrue, laissant place à une urgence grandissante de ses rapports de parler de rono avec vous. Si n'est pas un désir passager, c'est l'expression d'une profonde prise de conscience que votre présence est essentielle dans sa vie, et que lutter contre elle, c'est lutter contre son propre bon. Elle sent que le temps presse et que chaque instant de silence est une occasion manquée de restaurer quelque chose de précieux. Les angs, signalant que cette personne s'est trouvée constamment face à un dilemme, entre la peur pour la santé du rejet et la douleur insupportable de votre absence. Elle se demande si qui se passerait si vous ne la vouliez plus. Si vous aviez déjà continué votre route, si votre cœur lui était ferme, cette incertitude la tourmente mais chaque jour. La douleur de l'absence devient plus forte que toute appréhension. Elle comprend que le plus grand courage n'est pas de se doubler mais bien d'affronter la vérité de ses sentiments et de risquer une éventuelle retrouver la vie. La vie lui est présentée des défis qui d'une certaine manière lui font regretter votre soutien, votre perspective unique, la façon dont vous la vie plus clairement. Elle craint qu'il n'y soit trop. Que le temps est créé une distance infranchissable entre vous. Les ang indiquent que cette pensée la hante car elle commence à envisager un avenir où vous n'êtes pas présent et cette vision est sombre désolante c'est la force qui la pousse. La conscience que votre absence représenterait un vide que rien d'autre ne pourrait combler c'est une prise de conscience tardive, mais cinque de la valeur inestimable que vous avez dans sa vie. La manière dont elle essaie de se distraire. En cherchant de nouveaux centres d'entraide ou de nouveaux compagnies, n'a fait qu'intensifier, ce sentiment qu'il manque quelque chose de fondamental, et ce quelque chose c'est vous. CEQ, les ang su heightened que vous compreniez, c'est que cette personne est engagée dans un intense processus de préparation intérieure. Elle rassemble le courage qui lui manque par la passe. Affronter ses démons intérieurs et se libérer des vieilles croyances qui l'empêchaient d'agir. Elle sait que, pour se rapprocher de vous, elle devra être authentique, vulnérable et ôter cette une transformation profonde qu'elle vit actuellement. Ce ne sera pas une tentative superficielle mais un geste de l'âme, avec l'intention de véritablement renouer un lien qu'elle considère comme essentiel. Cette personne se prépare une discussion qui marquera un moment de clarté et de décision. Avez-vous des remarques, comment, l'univers nous pousse à faire face à certaines vérités quand nous les fions trop longtemps? C'est précisément ce qui se passe pour cette personne. Elle est confrontée à la réalité de ses sentiments, de façon qu'elle ne peut plus ignorer. Les ang lui transmettent des énergies de clarté et de courage, lui permettent de voir la situation sous un angle plus large. Elle est guidée à comprendre que son bonheur est profondément lié à votre connexion.
at q toute resistance ne fait q prolonger sa propre souffrance et son sentiment d'incomplétude ce message vous parvient afin que vous puissiez saisir l'intensité ce moment et vous préparer à une éventuelle réconciliation. Les anv invitant à ouvrir votre cœur au pardon, non seulement envers l'autre, mais surtout envers vous. Pardonner ne vous pas dire oublier tout accepter. Cela signifie se libérer du poids du passé, des peines, des rancœurs pour que votre cœur soit libre et léger, quel que soit l'issue. C'est un acte d'amour propre qui vous permet de vous connecter à votre paix intérieure et de vous affranchir de toute anxiété que cette situation aurait pu engendrer. Que cette personne se prête à faire est un acte de courage. Une reconnaissance que l'amour et la ligne sont plus importants que la fiat ou la paix. Elle est prête to risquer pour vous retrouver dans sa vie, pour avoir la chance de reconstruire ce qui a été perdu. Les anger indiquant qu'elle se prépare à exprimer des sentiments longtemps enfouis et dévoilés. À quel point vous lui avez manqué et l'impact que vous avez eu sur son existence. Cette conversation ne sera pas celle pour elle. Car elle exagère une vulnérabilité qu'elle n'a pas jamais montrée auparavant. C'est un moment de vérité pour elle comme pour vous. Les engainous montrant que cette personne réalise que le temps n'a pas guéri l'absence mais la plutit, intensifie lui faisant, en s'y accorder encore plus de valeur à ce que vous aviez. Elle est poussée par une force supérieure une force qui ne peut être ignorée, et cette force la manière jusqu'à vous avant de poursuivre. Les anger vous invitant à un exercice de libération. Écrivez en commentaire une liste des personnes vous y compris que vous, amiriez pardonner, visualisez chacun d'elles envoyez leur de l'amour, et dites, j'te pardonne et j'te libéré, que la paix soit avec toi, ressentiez la légarette, et la liberté quoi porte, le pardon, asterisk, répétez cette pratique chaque jour, pour renforcer votre paix intérieure et libérer de l'anxiété, asterisk, ap resent, reprenons le message, sharum. Face à l'approche imminente de cette personne. Les anger attirant votre attention sur votre propre préparation et votre alignment intérieur. Vous êtes le point central, le cœur de cette énergie qui attire l'autre. Les anger indiquant que votre lumière brille d'une manière particulière, peut-être plus que vous ne le réalisez vous-même. Cette lumière, cette énergie d'authenticité et d'amour propre qui est la vita et agit comme un fer romanant, cette personne vers vous. C'est pourquoi il est essentiel que vous soyez en paix centré et connecté à votre vérité la plus profonde afin de recevoir ce que l'univers vous prépare. Votre intuition vous est signalé que quelque chose de grand approche, et c'est maintenant le moment d'honorer ces pressentiments. Les anges vous font savoir que cette période d'attente et de silence n'a pas été vaine. Elle vous a permis de grandir, de vous renforcer, et de vous connecter davantage à votre propre. Vous avez traversé des transformations, appris des leçons importantes, et devenu une femme encore plus résiliente et sage. Cette évolution personnelle est qui vous rend si magnétique et présente, et existe que cette personne, même à distance, a ressenti dans votre énergie. Elle est perçue d'une certaine manière que vous n'êtes plus la même, que quelque chose en vous explose et cette nouvelle version de vous est encore plus irrésistible. Elle a observe, même cette métamorphose se sent d'autant plus poussée à en faire partie. L'ouverture de votre cœur, cher est essentielle en ce moment. Il ne s'agit pas d'effacer la passe ou d'ignorer ce qui a été vécu, mais de libérer de l'espace pour la nouveau, pour une nouvelle forme d'interaction, pour une nouvelle phase qui se présente. Les anger vous invitant à regarder en vous et identifier tout reste dépend de ressentiment ou d'attente qui pourrait bloquer votre énergie. Le pardon, tel que vous l'avez pratiqué est un acte libérateur qui non seulement purifie votre cœur mais vous de vos pour que les énergies circulant plus librement quand votre cœur est en paix vous irradiez une vibration d'actuelle qui attire ce qui revient de droit. Cette personne de son quitte est de plus en plus consciente de son erreur et de votre absence. Les anger indiquant qu'elle a compris que la distance n'a pas atténué ce qu'elle ressent. Mais a plutôt souligner votre importance. Elle réalise que la vie sans vous est moins colorée moins vibrante et que votre présence apporte une plénitude qu'aucune autre personne ou situation ne peut offrir. Cette compréhension la pousse à surmonter ses propres peurs et incertitudes. Elle se prépare à une réconciliation qui ne sera pas seulement des excuses, mais une reconnaissance d'une ligne profonde et durable. Et cette approche se fera avec une humilité et une sincérité
quel n'a pas jamais montrés auparavant, les anges suhident, que vous sachiez que il est un cadeau. C'est une occasion de croissance pour vous, de garrison et de redéfinition dceq. L'amour signifie pour vous, il ne s'agit pas de ravenir, acequi, et mais de construire quelque chose de nouveau, quelque chose d'encore plus fort et basé sur les leçons apprises et les transformations vécues. C'est le but de ce moment, la chance de créer une histoire encore plus authentique et connectée. Vous êtes vous désir demande, ceq vous feriez, si cette personne frappait à votre porte aujourd'hui. Les anges vous invitent, à réfléchir honnêtement votre réponse. Intérieur est un guide puistant si votre regard encore en dessous de rétrovails, si une flamme est toujours allumée. Il est essentiel que vous vous permettiez de la ressentir sans culpabilité ni jugement. C'est votre vérité et elle doit être honorée. Votre disposition est un nouveau départ ou une clôture paisible, et mature fécondre l'énergie des situations. Les anges sont à vos quittes, vous guident vers le choix qui résonne le plus profondément avec votre âme. Les anges nous indiquent que l'approche inévitable de cette personne ne signifie pas que vous devez attendre. Au contraire, cela signifie que vous devez vous renforcer, vous centrer, et vous préparer émotionnellement, et tout ce que l'univers vous apportera. Maintenez votre énergie élevée, concentrez-vous sur votre propre bonheur, et votre bien-être. C'est la plus grande force que vous puissiez posséder. Inagissant ainsi vous, ne vous protégez pas seulement, mais vous irradiez aussi une énergie de clarté qui attire exactement ce dont vous avez besoin, et ce que vous méritez. Cette personne est sur le point de briser le silence qui l'a emprisonné. Les anges vous font savoir qu'elle n'a plus la force de lutter contre ce qu'elle ressent et qu'elle a besoin de communiquer. Avec vous est devenu incontrôlable. Elle sent qu'elle doit clarifier, qu'elle doit exprimer ce qu'elle garde si longtemps et quand ce moment viendra vous devrez être prêt à écouter non seulement les mots, mais la vérité qui se cache derrière l'émotion qui les anime. C'est internet. Cher la vie de vous, du est sur le point de prendre une nouvelle direction, et vous, yjos unreal, est-il, votre énergie, votre paix, votre ouverture, tout cela contribuera à la manière dont cette nouvelle phase se déroulera. Les anges vous invitent à respirer profondément, à faire confiance aux processus et à rester ancré dans votre propre lumière. Ce message n'est pas seulement une prédiction, mais une invitation à vous aligner avec votre pouvoir personnel et les sagas de l'univers. Les anges indiquent que les citations de cette personne touchent à sa fin. La vérité s'impose de manière si accroissante qu'elle ne pourra plus se cacher que cette vérité. Pour elle, c'est que vous êtes la pièce manquante de son puzzle, la lumière qui éclaire son chemin. Préparez-vous, cher homme, car les rétrovails ou cette nouvelle étape sont plus proches que vous ne le. Votre lumière a un pouvoir immense, et cette personne est irrésistiblement attirée par elle. Faites confiance à votre cœur et au dessein supérieur. Cher le moment que cette personne est repoussée ou qu'elle est résiste proche. Les anges indiquent qu'elle est sur le point de rompre le silence, de faire tomber les dernières barrières qui l'empêchent de s'appliquer. La lutte intérieure contre ces sentiments est prise fin. Et l'épuisement de résister à une connexion, si profonde et authentique la totalement consumée. Préparez-vous, car ce qui vient ne sera pas un simple contact, mais une épreuve de vulnérabilité sincère qu'elle n'a pas jamais exprimée, ou pour avant son cœur s'exprime désormais libre des chaînes de l'orgueil et de la peur. Les anges signalent que cette personne n'est pas plus contenir le désir de vous d'entendre votre voix, de ressentir à nouveau votre présence. L'énergie qui la lie à vous est devenue une force irrésistible. En aimant qui la taille dans votre direction, quelle que soit la résistance, elle réalise que la vie sans vous est un fardeau trop lourd à porter, et que la paix qu'elle recherche tang ne pourra être trouvée qua vos quittes ou du moins pas de retrouvailles et une explication. Honnête, cette personne est profondément réfléchie à l'impact de votre absence dans sa vie, et cette réflexion la mène à un point de non-retour. CEQ les anges violent que vous c'est que l'initiative de cette personne viendra d'une lieu d'éclat et de reconnaissance profonde. Ce n'est pas un caprice ni une tentative de manipulation, c'est l'âme qui crie. Le concret que CEQ vous partagez est unique et irréplaçable, et quoiqu'une autre expérience ou personne n'a pu combler le vide que vous avez laissé. Cette prise de conscience la poussière samanta, ses propres pairs. Essaye de faire de ses défenses et de trouver le courage nécessaire pour agir. Elle est prête, et tout risque pour avoir la chance de renouer, ce ligne, de discuter, d'expliquer, de demander,
un nouveau départ, ou du moins, d'obtenir une conclusion, qui apporte la paix à tous, les du cette personne et repeat mentalement ce qu'elle vient dire. Cherchant les mots juste pour exprimer la profondeur de son regret et l'intensité de votre absence. Les anger indiquent qu'elle ne vieut pas seulement parler, elle vieut être entendu comprise, et elle vieut que vous saisissiez la véritable dimension de sa lutte et de son evil. Elle sait que ce ne sera pas facile qu'il y aura peut des blessures à guérir, mais elle est prête à affronter n'importe quel défi pour avoir l'opportunité de recommencer ou de moins de trouver la paix. L'urgence qu'elle ressent n'est pas seulement celle de retrouver els physiques, mais d'une reconnexion des aims, d'une restauration de quelque chose qu'elle peut comme ça. Avez-vous déjà ressenti que certaines choses sont destinées à arriver, peu importe à quel point nous essayons de résister. Les anger affirment que cette personne vit cette vérité pleinement, la tente de lutter contre le destin, contre votre ligne, mais l'univers ouvre sans relais pour l'honneur vos chemins, chaque signe, chaque rêve, chaque souvenir est uni, confirmation QCE, ligne est réel et qu'il doit être honneur LCD présente et la force supérieure qui le guide vers vous, CE message vous parvient afin que vous puissiez comprendre la sincérité de cette démarche et de vous préparer et la manière dont elle se présentera. Les ang vous demandent de garder votre cœur ouvert, non pas aux attentus, mais à la vérité, soyez prêts à écouter avec compassion et à discerner, CEQ, votre cœur, désire vrai. Votre intuition sera votre meilleur guide dans ces processus. Faites confiance en vous et au dessein supérieur qui se déploie. Il ne s'agit pas de partenaires qui ne doit te pardonner mais de libérer le poids du passé afin que vous puissiez prendre les meilleures décisions pour votre propre bonheur et votre bien-être que cette personne est sur le point de faire est un acte de rédemption pour elle-même. Elle cherche sa propre paix. Et cette paix est intrinsèquement liée à sa capacité à se reconnecter avec vous. Les anger indiquent qu'elle est prête à abattre toutes ses défenses, et se montre vulnérable et à admettre ses erreurs. C'est un pas gigantesque pour elle, car elle signifie affronter non seulement vous mais aussi ses propres failles et regrets. Et ce courage, cher homme, est un signe de la profondeur de ce qu'elle ressent. Les angs signalent que le moment du contact pourrait survenir de manière inattendue, mais qu'il sera clair et direct. Ce pourrait être un message, un appel téléphonique ou même une rencontre que l'univers orchestrera pour que vos chemins se croisent. Quelle que soit la forme, l'intensité de son intention sera indéniable. Elle ne viendra pas avec des doutes, mais avec la conviction qu'elle a besoin de vous dans sa vie. Et c'est dans cette clarté que réside la beauté de ces rétrouvelles. Préparez-vous. Cher car la porte vers un nouveau départ, ou vers une clarification libératrice est sur le point de s'ouvrir, le destin suit son cours et cette personne est perçue par la force de l'amour et du lien qui l'unit à vous. Laissez votre corps ouvert pour accueillir ce qui est vrai et pour prendre les décisions qui résonnent avec votre bonheur. Les anger vous bénissent de sagas et discernment pour ce moment. Il est important que vous sachiez que cette personne aborde ce moment avec une nouvelle perspective. Elle comprend qu'elle n'est pas revenir en arrière, mais qu'elle peut construire un avenir différent, un avenir où votre présence sera valorise et en ari. Les anger l'ont guidé vers cette compréhension, afin qu'elle puisse se présenter à vous non seulement avec des sentiments, mais avec un projet. Avec une intention claire de faire les choses différemment. Partagez cette vidéo avec des personnes chères qui ont besoin de ce message d'espoir et de foi. Bâtissons ensemble une chaîne d'amour et de soutien mutuel. Laissez un commentaire avec une prière pour votre ange gardien. Si harem ce ligne que vous partagez transcende le plan physique et les compréhensions humaines. Les ang indiquent que les retrouvailles à venir ou le clarté qui s'est ont une signification bien plus grande que la simple réconciliation de deux personnes. C'est un moment d'alignment des aims, un ligne qui se renforce pour accomplir un dessein supérieur sur le plan spirituel. Vous avez choisi pour ce ligne et cette personne, même si elle résiste, et également guidée par les CO pour en reconnaître l'importance. C'est une opportunité de croissance, de guérison et de co-création de quelque chose de beau et de
Les anger, signalant, QCEQ, vous partages nest, pa soulment, un amour terrestre, mais unlin dums qui se reconnaissent, et se completant, ses retrouvailles, si tel est la volonté de chacun offrant l'occasion de guérir d'anciens blessures, nan soulment celles causes entre vous mais aussi celles que chacun porte at individuellement, l'énergie qui circule entre vous et le pouvoir de transmuter, les rancors en pardon, les doutes en clarté, et les peurs en conf. C'est un processus d'alchimie spirituelle au du cœur. Ces naissent pour s'élever mutuellement, se renforcer et atteindre leur lumière dans le monde. Cette personne en s'approchant, ne viendra pas seulement avec la nostalgie et le regret, mais avec une nouvelle compréhension de ce qu'est le véritable amour. Les anges indiquent qu'elle traverse une période de profonde transformation intérieure. Elle opère la value de la vulnérabilité de la honnêteté et du don de soi. Elle réalise que l'amour n'y concerne pas le contrôle ou la faute, mais l'acceptation, l'embrassement et la valorisation de la présence de l'autre. C'est une le con qu'elle apprise de l'amour, la place difficile mais qui l'approprier, et se présente à vous de façon plus mature et consciente. Elle comprend à présent que sa lumière est propre évolution, et quoi c'est quitte, elle peut devenir une meilleure version d'elle-même. CEQ les anges suhitan que vous êtes que la harmonie, recherche dans ses retrouvailles ne se fera pas sans un effort partage, la garrison des viales blessures, demande de la patience, de la compassion et une réelle volonté du parties de bâtir quelque chose de neuf, il ne s'agit pas d'effacer la passe, mais d'enterrer des leçons et de l'utiliser comme fondation pour un avenir plus solide. Les anges seront présents. Benison chaque peu que vous faites verse la compréhension et l'amour, il signal en que la but profonde de cette connexion, est que vous souteniez mutuellement dans vos parcours de développement personnels, transformant les défis en opportunités, et les peurs en force. Vous désir demande quelle était votre but dans cette vie, les anges montrant que cette connexion en fait partie. Elle est un catalyseur pour votre propre évolution. Une occasion de concrétiser l'amour. Et la compassion dans la forme la plus pure. En vous verrant et cette personne, vous verrez aussi une part de vous-même qui était pader endormi, une part qui ne peut être évaluée que par cette interaction singulière. C'est une invitation à explorer la profondeur de vos propres sentiments et la puissance de votre propre lumière. Si message vous est parvenu, cher afin que vous puissiez comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de romance, mais d'une rencontre d'hommes qui ont une route suivre ensemble, QCC, soit comme partenaires, amis ou comme sources d'apprentissage mutuel. Les anges vous guident pour voir cette situation, avec les yeux du cœur, avec une perspective plus elfnhm que vous. PFSS discerne ce qui est vie et ce qui ressent avec votre la garrison que cette connexion POF2S immense. TANT pour vous que pour l'autre, les anges à nous montrant que cette personne est consciente du besoin de réparation et de clarté. Elle ne viendra pas avec des excuses creuses, mais avec une intention sincère de faire la paix avec la passe et de bâtir un avenir différent. Elle comprend que la honnêteté et la transparence sont les piliers de toute reconstruction et elle est prête à être entièrement vraie avec vous. Cette vulnérabilité, cher homme, est insigne qu'elle réellement change et qu'elle valorise votre présence par-dessus tout. Elle veut que vous sachiez que votre lumière est ce qui la ramène. Si que cette personne est sur le point d'offrir n'est pas seulement une seconde chance, mais une nouvelle occasion d'explorer la profondeur d'une connexion qui ne s'est jamais brisée. Les anges bénissent cette union ou cette clarté car elle sert un but supérieur de garrison et de développement spirituel. C'est une invitation à vous permettre de vous épanouir ensemble, en surmontant les défis du passé et en bâtissant un avenir rempli de lumière et de compréhension mutuelle. C'est un moment de grande attente cher âme mais aussi de profonde confiance. Faites confiance au ange, faites confiance à votre intuition et faites confiance au déroulement de l'univers. Tout s'aligne pour votre plus grand bien, afin que vous receviez l'amour, la paix et la clarté que vous méritez. Votre connexion avec cette personne est un objectif particulier et c'est maintenant le moment de la découvrir. Les anges violents que vous gardiez à l'esprit que le véritable amour, celui qui ne l'âme n'impose pas, la souffrance il libère et il élève. La garrison qui approche est pour vous deux, et elle sera la base de toute démarche future. Cher homme nous, arrivons à un point crucial de ce message de un moment pour synthétiser de ce qui est mis en lumière.
et regarda lovnia avec clarté, et espoir. Cette personne qui est lutté toutes ses forces pour vous éviter, c'est trouver maintenant dans une position OAA. Resistance est devenue insoutenable. La connexion que vous avez est en ligne puissante béni par les cieux et l'univers et travail sans relais pour lina. Vos parcours, vous avez et choisi pour si ligne, et votre lumière, et la faire qui la ramène. Dissolpent les ombres de l'orgueil et de la peur qui l'empêchent de s'appliquer. Les ongues montrant que la période de séparation est servie de catalyseur pour la transformation des deux, pour vous faut un temps de croissance personnelle, de renforcement de l'amour propre et de connexion avec votre essence. Pour cette personne, faut une ville douloureux, mais nécessaire, ou la compris la valeur inestimable de votre présence dans sa vie. Elle réalise qu'aucune autre personne ou expérience ne pouvait combler la vie que vous aviez les, et que le vrai bien ne pouvait être trouvé quoi vos quittes ou par une reconnexion sincère et profonde. Cette reconnaissance n'a pas été facile, mais elle a été essentielle pour qu'elle puisse faire la paix suivante, avec authenticité. Elle a rapprochement qui s'annonce n'est pas seulement une rencontre de corps, mais un réalignment d'hommes destinées à partager un objet. Les anges signalant que cette personne vient vite encouragée, prête et vulnérable, et admettre ses erreurs et rechercher une compréhension mutuelle. Elle a appris ses dépens que le véritable amour exige du courage, de la honnêteté et sa donna sans réserve. C'est avec cette nouvelle perspective qu'elle se présentera et vous, cherchant non seulement votre pardon, mais l'opportunité de bâtir quelque chose de nouveau, de plus solide et basé sur les leçons apprises et les transformations vécues, CEQ les anges violentes que vous importiez avec vous et partie d'aujourd'hui, c'est de la certitude de votre propre lumière et de votre pouvoir. Vous êtes une femme forte, résiliente et digne de tout l'amour et du bonheur que l'univers a à offrir. Votre capacité à pardonner et à mère et à vous ouvrir. Et la nouveauté est votre plus grande force, quelle que soit l'issue de cette histoire. Vous en sortirez plus forte, plus sage et plus connecté à votre propre vérité. Cette connexion est un cadeau, une opportunité pour vous de continuer à vous épanouir et à répandre votre lumière dans le monde. Les anges vous demandent de faire confiance à votre intuition et à votre cœur. Ils seront vos miles guides dans ce processus. Restez centré sur votre propre paix, sur votre propre bonheur. Et laissez l'univers s'occuper du reste. Soyez des retrouvales, aquiles les avec mais avec la sagesse de celle qui sait qu'elle mérite. Si la voix mine a une clécha paisible acceptez-la avec gratitude pour les leçons apprises et la liberté de l'avant. Ce message vous est parvenu pour vous préparer, pour vous apporter de la clarté et pour vous donner du pouvoir. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Les anges sont vos quittes, bénissent chaque pas éclairant votre route et vous guidant vers votre plus grand bien. La vérité est que l'amour dans sa forme la plus pure, trouvez toujours un moyen de se faire présent, de se concrétiser et de toucher les aimes destinées à se croiser et votre connexion avec cette personne est un témoignage de cette vérité. C'est quoi est vrai et prédestiné. Trouvez toujours savoir, indépendamment des barrières ou des résistances. Les anges garantissent que cette personne n'est pas plus forte qu'elle ressent et qu'elle vient votre rencontre avec l'âme libre de masques. Votre lumière est ce qui la ramène, et votre énergie sera ce qui la maintiendra près de vous. Si telle est la volonté du cœur, faites confiance à la sagesse de l'univers et à la force de l'amour qui réside en vous. Si ce message est reçu en vous et avec votre situation, écrivez dans les commentaires le véritable amour. Trouvez toujours à savoir. Partagez vos expériences dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez vous à la chaîne pour plus de contenus inspirants. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. Cher les anges m'ont aujourd'hui un message qui est clair. Une vérité profonde concernant une personne qui occupe vos pensées et votre cœur. Préparez-vous, car CEQG ves vous devoir pourrait bien transformer to CEQ vous croyez savoir. Sur la distance et le silence qui règne entre vous, il y a quelque chose de très important que vous devez savoir. Une vérité qui est tenue secrète, mais que les cieux sont décimés prêts à mettre au jour. Vous avez choisi, et ce choix n'est pas le fruit du hasard. Depuis le début, une connexion particulière et une vos chemins en ligne énergétique qui transcende le temps et l'espace. Une attaché que même les plus grandes résistances ne peuvent briser. Cette prédestination n'est pas un fardeau, mais une bénédiction.
une reconnaissance de la valeur singulière de votre essence et du réel que vous jouez dans la vie de l'autre, même quand il ou elle tente de l'obtenir. Cette force qui vous unit est un pilier de lumière qui demeure intact, attendant le moment propice pour s'exprimer pleinement. Cette personne qui peut tenter de s'éliner qui peut érige des murs invisibles author de son cœur, amène une intense bataille intérieure, les engins déquint qu'elle déploie toutes ses forces, toutes ses volontés, pour essayer de vous voib, pour tenter de suivre un chemin différent et persuadant. Que la séparation serait la meilleure solution, voir la seule, elle essaie de se convaincre, que cette connexion n'était qu'une phase, un souvenir agréable, mais pas quelque chose qui dicterait son avenir. Elle s'est trompée profondément car à chaque tentative de se libérer de cette énergie qui la relie à vous, cette personne ressentait une étrange plus forte. Unvided grandissant, une inquiétude qui ne la quitte pas les distractions qu'elle cherche, les nouvelles voix qu'elle essaie d'emprunter, les conversations qu'elle use avec d'autres, tout semblait turn, sans éclat, compare à la lumière que vous avez appétit, dans ses vies. Chaque raya, partage avec une autre personne sonnait crue. Chaque instant de prétendu, joint était, qu'une facade, pour la profonde absence qu'elle portait. Cette lot intérieure n'a pas été facile, les engins indiquent que, bien souvent, elle s'est sentie épaissée, las d'essayer d'étoffer qui est indéniable, la présence de votre énergie, même à distance, est devenu un rappel constant de quelque chose qu'elle est laisse derrière, elle ou qu'elle a tenté de laisser, et souvenir n'est pas une simple nostalgie, cher c'est une nécessite qui s'intensifie chaque jour. Chaque nuit solitaire aux ses pensées éternelles vers vous. Chaque chanson qui soudain semble parler de ce qu'elle ressent, de ce que vous avez vécu. Elle sait se prendre revive des moments, des dialogues, des rires, des regards, échanges et shocking de ces souvenirs se présenter avec une clarté impressionnante. Si cela s'était passé, faisant surgir une dans mélancolie qu'aucune autre expérience n'y parvient à apaiser le silence qui s'est installé entre vous. Même si elle a tenté de la justifier s'est transformé en écho constant de votre absence, un son qui résonne en son fort intérieur et l'empêche de trouver la sérénité. Les années indiquent que cette personne a essayé de rationaliser l'éloignement, de trouver des raisons logiques à la distance, au silence. Elle a cherché des fortes des justifications, des arguments pour se convaincre que tout cela était nécessaire, mais le cœur, cher le cœur a son propre langue. Ses propres arguments et il n'accepte ni les mensonges ni les demi-vérités. Le cœur de cette personne a écrit votre nom etc écrit est devenu d plus n plus fort, au point d'étouffer toute tentative de ni elle a tenté de se cacher de elle-même mais auquel regarde, la vérité de votre connexion la poursuit, l'enveloppe, lui rappelle, ce qui est réel et essentiel dans sa vie. À chaque tentative de construire un nouveau scénario sans vous. Elle se heurte au même passage intérieur dividé et d'incomplétude, renforçant l'idée que votre absence est une lacune permanente. Des questions ont martelé son esprit, pourquoi ne puis-je pas vraiment avancer, pourquoi plus rien ne semble avoir la même saveur, pourquoi son image ne quitte-t-elle pas mes pensées. Ces questions n'ont pas trouvé de réponses satisfaisantes car la réponse c'est vous, c'est votre énergie, c'est votre essence. C'est votre présence qui fait toute la différence. Le songe nous indiquent que cette personne est arrivée à un point où la dini n'est plus une option viable. L'univers orchestre des situations, envoyant des signes clairs pour qu'elle comprenne que la lutte contre cette connexion est inutile et puissante et que la seule issue est d'accepter ce que le cœur insiste à dire. Le poids de cette vert repose sur ses épaules et chaque jour le fardeau devient plus insupportable. La puissante vers l'acceptation et l'action. CEQ cette personne ressent actuellement est un mélange puissant de regret, de reconnaissance et d'un besoin profond. Du regret d'avoir tenté de s'éloigner, la reconnaissance de votre valeur irréplacable et le besoin urgent de se reconnecter à votre lumière. Elle réalise que la vie sans vous a perdu un éclat particulier une couleur une mélodie. Elle est beau être entourée de monde, accomplissant ses obligations, mais elle il y a un espace, vide un écho constant de votre absence, et cct, écho est, la voix de anger, cherum lui rappelant, ce qui est, roi est, irremplacable. Ce sentiment de perte n'est pas seulement un souvenir, mais une blessure ouverte que sous votre présence pourrait, une blessure qui le pousse à remettre en question tous ses choix posses et la charme qu'elle emprunte en s'éloignant, mais ce n'est pas tout, il se passe quelque chose d'encore plus profond.
Les anger de voilant que cette personne ne se contempie de ressentir votre absence, elle commence aussi à saisir la profondeur de l'impact que vous avez eu sur son existence. Il ne s'agit pas seulement de moments heureux ou d'une attraction superficielle, c'est quelque chose qui a touché son âme, qui l'a transformé d'une manière qu'elle commence maintenant à percevoir. Vous l'avez fait se sentir vu, comprise, aimé d'une manière unique. Et c'est ce sentiment de plénitude qui est désormais absent, laissant une trace d'inquiétude dans son cœur. Elle se souvient de la fécond dont vous l'encouragez, dont vous célébriez ses petites victoires, dont vous étiez présenté dans ces moments de vulnérabilité, offrant un porte qu'elle aspire désormais à retrouver. Cette personne est tentée de trouver chez d'autres ce qu'elle n'y trouvait qu'en vous. Elle est cherche du réconfort, de la joie. Cette lettre qu'elle ressentait de vos quittes, mais toutes ces tentatives en toutes vaines. Personne d'autre n'a votre capacité d'écoute, de soutien, d'être simplement l'or d'une manière si authentique. Cette prise de conscience la laisse perplexe, mais elle la pousse aussi vers une vérité incontestable. Vous êtes spécial et la ligne qui vous unit est un cadeau inestimable. Cette personne est repense à votre sourire, à votre manière d'affronter les défis, à votre résilience et à votre éclat. Chaque détopater sous-système auparavant pro maintenant une ampleur considérable dans son esprit, rendant la distance de